And going straight across to these pictures coming in at this point in time where MPs of the Shiv Sena, the UBT faction, are all set to join the Eknath Shinde faction of the Sena. Eknath Shinde also seen in these pictures at this point in time. It's a big political development from the state of Maharashtra. Uddhav Sena split now getting official, a massive jolt to Uddhav Sena camp. 6 of its rebel members of parliament there, all set to join Eknath Shinde faction of the Shiv Sena there. The 6 MPs are going to be inducted into Shiv Sena and they will detail the reasons for this switch in a press conference of which we are standing by at this point in time. This is going to begin any time now, as you can see in these images live on your screens at this point in time. Sena UBT, which is the Uddhav Thackeray faction, has 9 MPs, out of which 6 are switching over. And that means the anti-defection law will not apply on them. So no action is going to be taken against these MPs for switching over to the Eknath Shinde faction of the Shiv Sena. These MPs have signed a letter already forming a separate group and wanting to merge with the Eknath Shinde camp. This is the biggest and fresh setback for Uddhav Thackeray since the 2022 split within the Shiv Sena that was led by Eknath Shinde. Abhijit Karande is joining us for the very latest on that front. Abhijit, like I was just mentioning to our viewers at this point in time, after the split in 2022 that Uddhav Thackeray had to deal with, this is the biggest problem that that he has to now handle at this point in time. It's a big embarrassment as well as a big setback. This is really a big setback to the Uddhav Thackeray Shiv Sena, that Shiv Sena is splitting into 2 for second consecutive times within a 4 years of span. Right now, we are at YB Chavan Center, where all 6 MPs along with Eknath Shinde have arrived here. Within a second, Eknath Shinde will start to address press conference here, and he will clear his stand. The MPs, I tried to spoke with Sanjay Jadhav, who is MP from Parbhani. I tried to spoke with Sanjay Deshmukh, who is MP from Yavatmal, and I tried to understand why they left Uddhav Thackeray. So many MPs, like Om Raje told that he was not getting enough funds to develop his area, develop his constituency, and that's why he is leaving Thackeray's. So I asked him also, but Sanjay Deshmukh confirmed that we are weak in development. We were with Thackeray's, but we were not getting enough funds to develop our constituency, and that is why we are now decided to switch to the Eknath Shinde. Eknath Shinde is the Deputy Chief Minister of Maharashtra. He is in power since 2022. He was Chief Minister for more than 2 years. So, and he is having a strong portfolio like Urban Development Ministry. So, he has that capacity to be with us. I'm just going to come back to you in a moment. From now, listening to what Eknath Shinde एक वाक्य is now म्हणाला saying. तुम्ही. तर आता एक नाही 6 टायगर इथे उपस्थित आहेत. आणि त्यांचा एक मिनिट तुम्ही या More on that, but these are images of Eknath Shinde along with 6 MPs who are all set to now join the Eknath Shinde faction of the Sena, the biggest crisis that Uddhav Thackeray perhaps is dealing with at this point in time after the split that was seen earlier in the year 2022. Images of 6 MPs I can see on your screens with Eknath Shinde all set to join the Eknath Shinde camp. They're now joining the Eknath Shinde camp of the Shiv Sena. There's trouble there clearly mounting for Uddhav Thackeray at this point in time where you have of 9 MPs, 6 of them joining Eknath Shinde, moving away from him. And the reasons are many. Some leaders काय आहे तुम्हाला नंतर काही प्रश्न उरायला नको म्हणून मी केले हे सगळं.
काय काय मीडियावर काय काय चालवत असतात ना. म्हणजे आता आज 6 खासदार नावं मगाशी घेतली आहेत, मी पुन्हा घेतो. ते माझ्या बाजूला ओमराजे निंबाळकर आहेत, अरे भाई आपला सगळ्यात लाडका संजय पाटील आहे. इकडे संजय बंडू जाधव आहेत, एक बॉस इकडे संजय देशमुख आहेत आणि इकडे नागेश आष्टीकर आहेत. म्हणजे ट्रिपल संजय, तीन संजय. आता बघा आपल्याकडे 3 संजय आहेत. आहे ना ते मंत्री एक मंत्री नाही, संजय ते राऊत समोर ते तिकडे आहेत ना. संजय राठोड पण आहे. हा कोणाला घ्यायचं नाही. आमच्याकडे 4था संजय राठोड आहे. भरपूर संजय आहे. अरे नहीं आवाज नहीं आ रही. आता त्यामुळे बाकी मी कुणाच्या बद्दल बोलतोय ते सांगायची आवश्यकता नाही. आता इथे ट्रिपल संजय असल्यावर मग बाकी कुणाची गिनती. आपल्या संजय बद्दल नाही, आपले खरं म्हणजे आजच्या या पत्रकार परिषदेला उपस्थित पत्रकार परिषदेत उपस्थित आपले शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदासभाई कदमजी, आपले दुसरे नेते गजाभाऊ कीर्तीकर, तिकडे गुलाबराव पाटील आणि बाकी सर्व आपले मंत्री आहेत समोर, मागे मंत्री आहेत, बाकी आपले खासदार आहेत सगळे, श्रीरंगाप्पा आहेत आणि सगळा आपला समोर खासदार आहेत, आमदार आहेत. सर्व आमचे हे शिवसेना एक कुटुंब आहे, परिवार आहे. हा एक परिवार या आपल्या शिवसेना परिवारामध्ये, खऱ्या शिवसेना परिवारामध्ये, बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेना परिवारामध्ये, धर्मवीर आनंदगी साहेबांच्या शिवसेना परिवारामध्ये आज हे आपले कट्टर शिवसैनिक खासदार सामील झालेले आहेत. त्यांचं मी मनापासून शिवसेनेमध्ये स्वागत करतो. आणि गेले 4 वर्षापूर्वी, अरे ते आपलं हे राहिलं ना, ते प्रक्रिया करायची बोलल्यावर चालेल, ठीक आहे. 4 वर्षापूर्वी 22 जून 2022 मला वाटतं, शिवसेने आम्ही उठाव केला होता. 40 आमदार सोबत सुरुवातीला होते आणि पुन्हा चौकार नाही, षटकार आता मारलेला आहे. म्हणजे काय म्हणतो त्याला, सिक्सर. अगोदर आपण 2022 साली शिवसेना पक्ष वाचवण्यासाठी, धनुष्यबाण वाचवण्यासाठी, बाळासाहेबांचे विचार वाचवण्यासाठी तो उठाव केला होता. आणि आता हा दुसरा टप्पा सुरू झालेला आहे. हा दुसरा टप्पा आहे. आपला लढा हा बाळासाहेबांच्या विचाराचा आहे, हिंदुत्वाच्या विचाराचा आहे आणि हे विचार जपण्याचा आहे.
आणि म्हणून जिथं शिवसेनेचे विचार तिथं शिवसैनिक, आणि म्हणून आज हे 6 खासदार यांनी यहाँ पर 6 शेर उपस्थित हैं। मैं 6 शेरों का शिवसेना में स्वागत करता हूँ। सामील होण्याचा निर्णय घेतला आपल्या शिवसेना परिवारामध्ये, आणि खरं म्हणजे into शिवसेना मीडियावर काही उलट सुलट and this is not a 4, this is a 6er that we have taken. आरोप प्रत्यारोप करताय. मी त्यांना सांगू इच्छितो, खरं म्हणजे हे सगळे लोक जे 6 खासदार आहेत, बंडू जाधव असतील, तिथले ग्रासरूटला The काम 6 करणारे MPs are welcome into शिवसेना. प्रेमाने आणि अगदी All the जमिनीशी 6 MPs घट्ट have नाळ, joined the शिवसेना कार्यकर्त्यांची officially. नाळ जपणारा, बांधिलकी जपणारा हा खासदार आहे. त्याचबरोबर This is the real शिवसेना. The 6 MPs पाटील are welcome in the real शिवसेना now. तो पण बिंदास आणि बेधडक आहे, The original आणि शिवसेना. दोस्ती यारीसाठी उत्तम आहे. आणि संजय पाटील हा खरा दिनांचा कैवारी आहे. संजय दिना पाटील नाव आहे त्यांचं. प्रत्येक जणामध्ये एक वेगवेगळे गुण आहेत. ओमराजे तर आपल्या मनाचे राजे आहेत. त्यांनी जेव्हा निश्चय केला, बऱ्याच वेळा सगळे प्रयत्न, पण त्यांनी मनात निश्चय केला आणि ते देखील एकत्र आले यांच्याबरोबर. खरं म्हणजे त्यांनी काल परवा 3-4 दिवसामध्ये कार्यकर्त्यांशी बोलणं केलं, I have held meetings कार्यकर्त्यांशी with चर्चा all the केली 6 MPs. आणि मतदारसंघात विकास झाला पाहिजे, कामं झाली पाहिजे, Meetings were कार्यकर्त्यांना held न्याय मिळाला yesterday, day पाहिजे, before yesterday. हे सगळं ऐकून घेतलं त्यांनी. त्यांची सगळी प्रक्रिया मीडियावर चालली होती आणि काही लोकांनी त्यांना हिणवलंही, पण त्यांनी काय लक्ष दिलं नाही. तिकडे रील स्टार म्हटलं, त्यांच्याकडे होते तेव्हा चांगले होते, ते रिअल स्टार. मी सांगतो ते रिअल स्टार आहेत. खरंच कार्यकर्त्यांचा, एक कार्यकर्त्याचा ग्रासरूटचा नेता कसा असतो. दुसरे आमचे संजय देशमुख आहे तिकडे, संजय उत्तमराव देशमुख, यवतमाळ वाशिम मतदारसंघात. त्यांचं कामही उत्तम आहे. उत्तमराव आहे वडिलांचं नाव. Uttamrao त्यांना from अधिक उत्तम Yavatmal काम करायचं म्हणून ते आपल्या शिवसेना has been doing great work in Yavatmal. आता कोण राहिला? आष्टीकर. आष्टीकर तर आपला काय बिंदास आहे, ओपनिंग बॅट्समन. तो कोणाच्या अध्यात्मध्यात जात नाही, पण त्याच्या वाटेला जर जाल तर त्याचं नाव नागेश आहे. प्रत्येकाचं एक विशेष काहीतरी आहे. इथे भाऊसाहेब आहेत, गावात पण वाघ आहे आणि भाऊ आहे. म्हणजे भाऊ आपला लाडकी बहीण योजना राबवणाऱ्या बरोबर यायलाच पाहिजे. त्यामुळे हे असे कार्यकर्ते, आणि हे स्वतःच्या फायद्यासाठी, स्वार्थासाठी कुणी आलेलं नाही. मतदारसंघातल्या लोकांना न्याय देण्यासाठी, विकासासाठी हे सर्व लोक शिवसेनेत आलेत. ओमराजेंचं दुसरं देखील वडिलांचं जे केस होती, दुर्दैवी निकाल लागला, अनपेक्षित निकाल लागला. मी त्या दिवशी त्यांना सांगितलं, एकनाथ शिंदे तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे, शिवसेना तुमच्या पाठीशी.
काही लोक म्हणतात आम्ही of कुणाला अडवायला Om Raje नाही, Nimbalkar's तुडवायला father's नाही. murder, आम्ही शिवसेना वाढवायला आलो. the justice, the order that पण came out आम्ही was कुणाच्या not आडवे जात expected, नाही. आमचे कोणी आडवे येऊ नये. but Shiv Sena is आडवा आलं standing तर with you बाळासाहेबांनी सांगितलंय आला like a अंगावर rock. त्या शिंगावर. आणि मग 2022चा देखील उठाव आपण पाहिलेला आहे. Some people say that, त्या काळात देखील आपण some पाहिलंय, people say बघितलंय. that आणि we तेव्हा have not देखील come आम्ही here एक to stop विचारधारेसाठी someone and जिथे not बाळासाहेबांची here to stop विचारधारा anyone. सोडून दुसरा विचार जेव्हा आला त्यावेळेस आम्ही तो उठाव केला. And as per Bala Sahib saying, तेव्हा काय we will deal परिस्थिती with होती it. आपण सगळ्यांनी पाहिली. 2.5 वर्ष या राज्यामध्ये काम झालं, विकासाचं काम Earlier झालं. also we have seen that महाराष्ट्र पुढे for the गेला. ideology of Bala Sahib, अनेक योजना, लाडकी बहीण योजनेसारखे शेतकऱ्यांच्या when योजनेसारख्या people योजना started आल्या. opposing it or they were not जो following निर्णय Bala Sahib's ideology, 2022 ला we left घेतला, them. तो सर्वसामान्य जनतेने स्वीकारला. For 2.5 years लोकांच्या आम्ही in Maharashtra, there was development that happened. लोकांमध्ये गेलो आणि जनतेने देखील या We have brought in schemes like Ladki Behan Yojana and other such schemes. And the decision that was taken in 2022, people have accepted that. म्हणाले एकही निवडून येणार नाही, पण मी त्यावेळेस म्हणालो होतो We went into people जर निवडून कोणी आलं नाही तर and Maharashtra's people, Maharashtra's voters accepted it. 40 आमदार होते, 60 We आमदार had, निवडून आले. we had 40 MLAs. गावी गेलो की पोटदुखी And होते people काय? would say that none of them would be elected again. But I had said then पण also लोकांच्या जनतेच्या that I had दरबारामध्ये said that देखील लोकांनी if these MLAs do not get re-elected, I will leave आमदार politics झाले, and go back to my खासदार village. झाले, अनेक We had 40 MLAs नगराध्यक्ष झाले, then महापौर and झाले, 60 MLAs were then ग्रामपंचायत re-elected or अध्यक्ष elected झाले, सरपंच झाले. in the elections. अगदी चांदा ते बांधापर्यंत शिवसेना मोठी झाली. हा इतिहास आपण People gave us 2000 a वर्षाचा mandate. आपण पाहतोय. People supported कारण us. आमचा- People आमची stood behind नीती us. स्पष्ट We had होती, स्वच्छ MLAs, होती. आमची MPs. नीयत स्वच्छ होती. There were mayors who were elected. There were Jilla Parishad presidents who were विचारधारेला elected. घेऊन आम्ही पुढे गेलो. कारण And Shiv Sena हिंदुत्वाचं grew विचारधारा from जी आहे, Chanda जी to Banda. होती, शिवसेना भाजपची And this is the history of just 2 to 3 years. अटलजींनी त्या काळामध्ये केली. Our policy was clear. Our policy was आणि transparent. म्हणून विचारधारा महत्वाची आहे. We took काही the लोकांनी ideology विचारधारा सोडली. forward. या The Hindutva महाराष्ट्रामध्ये ideology नका. was taken forward. आणि म्हणून महाराष्ट्र जे The राज्य आहे, Shiv Sena, इतर BJP राज्यांपेक्षा एक वेगळं आहे. alliance, पुरोगामी राज्य, which आपलं Bala culture Sahib वेगळं आहे, took संस्कृती forward. वेगळी आहे. and परंपरा वेगळी that is आहे. why we joined the alliance. आणि त्यामुळे लोकांना जे And that is हवं why आहे, ideology is important. लोकांच्या मनात जे Some आहे, ते people आम्ही देण्याचं काम left the करतो. ideology आणि and म्हणून जो पाहताय Maharashtra आपण की किती then did not give प्रचंड mandate to them. शिवसेनेमध्ये लोक येतात, Maharashtra is different from other विचारधारेशी states. जुळतात. याचं कारण एवढंच आहे की Our culture is different. आपला Our अजेंडा traditions are विकास, different. डेव्हलपमेंट. आपला अजेंडा गोरगरिबाच्या We have given आयुष्यामध्ये people बदल what घडवणं people had चांगले in their दिवस minds. हा अजेंडा आहे. आणि See, in how large numbers people are joining us, people have joined us. credibility आपली आहे. आज The reason behind that is the agenda is for development. Our agenda is for development. आपल्याकडे येण्याचा ओघ सुरू आहे. Our agenda is to work for the poor, to bring about development, to uplift the poor. And we keep our words. यामध्ये We keep our words and that is Shiv Sena. सोबत आलेले आहे. तेही त्यांच्या That is why मतदारसंघात in large numbers लाखो लोकांच्या people are joining us. मतदानावर निवडून आलेले आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी देखील आमचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शिवसैनिक, Now these 6 MPs have joined us.
आणि हे सगळे 6 लोकांची They will be कामं working in their हे constituencies आता for the lakhs of citizens. त्या ठिकाणी शिवसेना अधिक बळकट They होईल were त्यामुळे elected by their आणि constituents जे खासदार आपल्याकडे who आलेले voted for आहेत them in lakhs. त्यांच्या मतदारसंघातली कामं Our विकास office कामं, bearers, Shiv Sainiks, त्यांचे प्रश्न त्यांचे people प्रकल्प from these constituencies जे आहेत and these 6 ते MPs. प्रामाणिकपणे सोडवण्याचं काम शिवसेना करेल हा एकनाथ शिंदेचा शब्द आहे. Shiv Sena will be much stronger, will be even more stronger now. आणि मी दिलेला शब्द पाळतो आपल्याला माहिती आहे. And the 6 MPs who joined us, the constituencies, their constituents development, the एकनाथ work शिंदेवर that was विश्वास ठेवतो. pending, मी मुख्यमंत्री होतो त्याही वेळेस कार्यकर्ता म्हणून Shiv Sena will work for them, and this is the word of Eknath Shinde. त्यामुळे हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. And I keep my इथे आपण words, you know that. सगळे सहकारी आहोत. सर्व माझे खासदार आता जे 6 That is why Maharashtra त्यांना मी एवढंच सांगू इच्छितो. believes in Eknath Shinde as a common worker, and I have been working as a common worker of the नेता party. नाही, सर्व कार्यकर्ते म्हणून आपण काम करणार आहोत. This is त्यामुळे एकनाथ party शिंदे देखील of तुमच्या सोबत workers, कार्यकर्ता party म्हणूनच workers. वागेल, मान सन्मान देईल. आपला All आदर the राखेल. MPs, all the 6 MPs who joined us, मतदारसंघातले I want to प्रश्न tell them, सोडवेल. तुमच्या there is सोबत no- असलेल्या कार्यकर्त्यांचा मान सन्मान राखला जाईल. कुठेही अनादर होणार नाही. everyone आणि works आपण together over here. एका परिवारामध्ये We are आलो. going to work together. त्यामुळे There is no कुटुंब boss म्हणून over आपण here. पुढची वाटचाल या ठिकाणी करू. आणि People will honor you. The constituency's issues will be solved. जे जे काही विकासासाठी आवश्यक आहे आपल्या There will be no dishonor. मतदारसंघामध्ये आवश्यक ज्या बाबी आहे We have come together in one family. हे डबल इंजिनचं सरकार आहे. राज्यही आहे केंद्रही आहे. आणि म्हणून डबल इंजिन We will be सरकारमध्ये working as a family. आपली कामं होतील, आपल्या अडचणी सुटतील. आणि म्हणून ज्या विश्वासाने आपण आज सोबत आलेला आहात, हा विश्वासाला कदापि तडा हा एकनाथ शिंदे जाऊ देणार नाही हा शब्द आहे. आमचे सर्व नेते शिवसेना The सगळे issues आमदार, that are there in the constituency. This is a double engine government. बरोबर देखील We have the government in state as well as the जे center. काही प्रश्न आहे And our work will be done. आपल्याला The issues of the constituency will be resolved. केंद्राशी निगडीत जे काही प्रश्न आहेत ते देखील आपल्याला तिकडे And you have believed in us. We will never कुठेही let काही you down. अडचण येणार नाही. All the अशी खात्री MLAs, या ठिकाणी आपल्याला MPs, देतो. ministers, आणि आता एवढंच आपल्याला मी सांगतो की they will be आता meeting you. आपल्याला सगळ्यांनी There will be मिळून soon शिवसेना there will be a meeting अधिक मजबूत with करायची. all the MPs, शिवसेना MLAs, वाढवायची. and ministers, शिवसेना गावागावात and all the पोहोचवायची. issues where घराघरात we need help of the पोहोचवायची. center. आणि म्हणून We will also will also try to resolve आणि that. ही सगळी ताकद जी आहे एकत्र There will be no आल्यानंतर issues. या महाराष्ट्रामध्ये अधिक भक्कम अधिक There will be no मजबूत roadblocks. शिवसेना होईल हा विश्वास या ठिकाणी We व्यक्त have to करतो. make आणि Shiv Sena even stronger. पत्रकारांनी मी या ठिकाणी We सांगू have to इच्छितो. make Shiv Sena reach each and every village, each and every तुमचं home. काय ऑपरेशन टायगर ऑपरेशन And that is why ऑपरेशन टायगर, everyone's help is कोणी काय needed, चालवत होतं, everyone's कोणी काय contribution चालवत is होतं, needed. कोणी काय चालवत होतं. पण मी आपल्याला That is सांगतो why मी कालही in म्हणालो Maharashtra, आम्ही even Okay, we're shifting focus at this point in time and getting you these developments from the state of Uttar Pradesh, where a deadly inferno at a gaming zone in Lucknow city, the capital, has, in fact, at least 14 youngsters have been killed. It has taken the life of 14 people, is what we are learning. The toll has risen, and these are 12 youngsters that have been killed, is what we know. The victims are between the ages of 20 to 24. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister broke down as the death toll rose. Chief Minister Yogi Adityanath has taken stock and also rushed to Lucknow city. Majority of the victims are between the ages of 20 to 24. These were youngsters who have been killed. Remember, we broke the story for you about a man also earlier who was seen jumping out of that building that caught fire on your screens at this point in time. Also to advise viewer discretion, these pictures would be disturbing for our viewers, some of our viewers.
Listen to what the Deputy Chief Minister said. यही बच्चे 16-17 साल 15 हाँ कोचिंग के थे सर आपके लिए बहुत नाजुक पल है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सबका इलाज के लिए इलाज अच्छा चल रहा है सबको हम स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं अब बिल्डिंग मालिक पे क्या कार्रवाई होगी? अभी हम कह पाएंगे कार्रवाई बहुत नाजुक पल है। अभी हमारे बच्चे बचे कितने बच्चे मौजूद थे उसमें कुछ बताओ कि कितने आंकड़े थे कितने अभी बच्चे थे? अभी ये सब नहीं पता मुझे मैं आग लगने के बाद पहुंचा हूँ अब घटना बड़ी है घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी भविष्य में न घटने इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी इतनी बड़ी दुर्घटना बहुत बड़ी घटना है 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा सर एक भावुक पल है आपके लिए जी All right, we also have an update on that. There are 14 people, unfortunately, who've lost their lives in this horrific accident that has taken place in Lucknow. Of course, investigations will throw up more details. But to tell our viewers, the Prime Minister has also spoken about it and said that he's anguished by the loss of lives in a fire mishap in Lucknow, Uttar Pradesh. He said, "My condolences to the bereaved families. May the injured recover at the earliest. Rescue operations are underway and authorities are providing all possible assistance." An ex gratia from 2 lakh rupees from the Prime Minister's NRF, which is the Disaster Relief Fund, would be given to the next of the kin of each deceased, is what the Prime Minister's office has said. Those injured would be given 50,000 rupees, is what the Prime Minister has indicated. I'm going straight to Samarth on that tragic story that he's tracking. Samarth, 14 bodies have been retrieved. It's an unfortunate accident that you're reporting on. What are the other details that you can share with us at this point in time as far as the relief work is concerned, rescue work is concerned here? और भी पेट्स हैं अंदर बहुत सारे पेट्स हैं जो अंदर अभी सफर कर रहे हैं एक एक करके सबको निकाला है इसका बच्चा भी है जिसको आगे भेज दिया गया है और ये टोटल कितने पेट्स हैं चारों अंदर इस वक्त अंदर कम से कम 20-25 पेट्स हैं 20-25 पेट्स हैं सो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारू खरे और 20-25 पेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं ये एक बहुत बड़ी अपडेट है यानी कि जो पेट शॉप थी वहाँ पर 20-25 पेट्स भी थे और कुछ को बचाकर अब यहाँ जो पशु प्रेमी हैं वो यहाँ से ले जा रहे हैं ये एक और बड़ी अपडेट यहाँ से फिलहाल देखने को मिल रही है तो यानी कि जो इंसान है वो तो है ही डिप्टी सीएम ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से 14 बॉडीज को जाते हुए यहाँ से देखा है इसके अलावा और यहाँ पर फिर से एक बार जो है मूवमेंट होना शुरू हो गया है और तस्वीरें देखिए और पेट्स जो हैं वो अब पेट्स को भी रेस्क्यू किया यहाँ पर जा रहा है यानी कि इंसान तो इंसान जानवर भी जो है कहीं ना कहीं इस आग की जद में दिखाई पड़ रहा है तो ये इस तरह की तस्वीरें फिलहाल लखनऊ के अग्निकांड से यहाँ देखने को मिलती हैं कि इंसानों के अलावा पेट्स भी जो हैं आपस में फंसे हुए थे जिन्हें अब रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि नीचे एक पेट शॉप थी और ऊपर एक गेमिंग जोन था तो यानी कि दोनों ही जगह लोग थे कुछ बचे कुछ नहीं केजीएमयू का नंबर जो है वो 6 है डिप्टी सीएम ने कहा कि मैंने अभी 14 बॉडीज जाते हुए देखा है अभी ऑफिशियल जो पुष्टि है वो अस्पताल की तरफ से होने वाली है जी Samarth, with the very latest on that story. Samarth, if you can hear me, you were telling us about the loss of lives. There 14 people have died. What about anybody inside the building as of now? What about the rescue work? I can see Drools, that's a pet shop. It's a famous chain of pet shops across the country, and that's where the pets are being rescued from. On your screen, images of a man who jumped out of the building. Tell us what's the very latest as far as the rescue work is concerned. Anybody else trapped inside? What's next to Drools? I see something that resembles some sort of a clinic there. What are the other details can you share about the location and what's happening at this point in time? See, the rescue operation is still on here, and you can clearly see the NDRF forces have also joined the hands with the local authorities. And is this cameraman Gaurav will show you the visuals out here that we showed you how the pets were also being rescued along with the humans out here. Total number has gone to 6 as per the KGMU, but the point is that with some other hospitals have also been selected for the particular admission of these particular patients. Deputy CM Brajesh Pathak, while speaking to media, has said that he has seen a total of 14 bodies moving out from his place. So it's going to be worth seeing what the actual number is by the doctors, because KGMU is claiming that there are many who have come here, they are injured.
So injured and severely injured, we'll have to see what doctors have to say about them. While some have been brought in, and the number is 6 by KGMU, the hospital in Lucknow. As you see the visuals, the entire police force has gathered out here in the large numbers. The fire tenders have gathered here in the large numbers. The ambulances are here. Deputy CM, commissioners, DGP, and what we are getting that CM Yogi Adityanath has also halted his Aligarh visit and is reaching Lucknow. He may also visit this particular place, as ACS home and Sanjay Prasad is also at the spot. As you see that one after another ambulance is making queue right over here. I'm reporting since last 3 to 4 hours, and I have seen more than 6 to 7 ambulances moving across from that area, because that is one building, and after the rescue either the dead body or the body of injured comes down and being placed inside the ambulance, and later the ambulance and with the police security moves across that particular place. So that's a bigger thing out here. We are seeing the numbers in large numbers, and you can clearly get the sense what actually is happening out here in Lucknow's Aliganj. That's a big thing. The lapses needs to be find out. What are the lapses? What actually happened right over there? Some of the officers are also there. Some of the officers are also there right over here. As you clearly see and understand, the situation is tense out here, and as CM has clearly said that strict action will be taken in this particular incident. Back to you. Yes, this is a gaming zone, isn't it, Samarth? And that's the reason why it's expected that those who would be affected here, killed or injured, would be youngsters. The Deputy Chief Minister, while informing about 14 bodies that he'd seen, he broke down. You can take a look at these images on your screen at this point in time. On the left side is where the man jumped out of the building, fell down, visibly hurt. Others picked him, carried him away. निर्देश दिए हैं और किसी भी स्थिति में सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब क्लासरूम्स में कोई नहीं है। अब जो फर्नीचर गिर गया है, फर्नीचर को उठा के देखा जा रहा है, कहीं अंदर बच्चे कोई दबे तो नहीं है। और एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। हम लोग अभी मौके पर ही हैं और सारी एम्बुलेंसेज और चिकित्सा अधिकारी भी तत्काल चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए मौके पर अस्थायी रूप से, अगर आवश्यकता किसी को तत्काल है तो यहीं पर उसको इलाज किया करके उसको भेजा जा रहा है। अभी 12 से 14 बच्चों को हमने केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा है। Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brajesh Pathak, there earlier he broke down while informing the press. आपने कहा कि 12 बच्चों की ये एनिमेशन सेंटर है। ये कंप्यूटर पर बैठ करके बच्चों को एनिमेशन की फिल्म या एनिमेशन कार्टून बनाना सिखाते थे, और उस घटना कैसे हुई, आग कैसे लगी, इसका अभी जानकारी बाद में मिल पाएगी। और उसमें अचानक आग भड़की पीछे की आगे की ओर, और बच्चे सभी पीछे भागे और पीछे धुआं अधिक था, इस वजह से ये घटना घटी। नहीं, कितने बच्चे अंदर हो सकते हैं इस वक्त, इसकी कोई जानकारी है क्या? जो गेमिंग सेंटर चलाते थे उनसे कोई जानकारी मिल पाई? लिया गया है। अभी जो है 4 बच्चे घायल हैं, वो केजीएमसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं, और जो पूरी तरह से हताहत हुए बच्चे जो होश में नहीं थे, ऐसे 12 से 14 बच्चों को भी अभी एम्बुलेंसेज में बिठा करके रवाना किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से 4 बच्चे अभी भी घायल स्थिति में है, 12 बच्चों की मौत हुई हो सकती है और 14 बच्चों को दम घुटने से फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये आग की तस्वीरें लपटे आप देख रहे हैं। एक बार फिर ब्रजेश जी, मैं कंफर्म कराना चाहूंगा कि कितने बच्चों की मौत हुई है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं? आपने कहा कि 12 के करीब ये आंकड़ा हो सकता है और 14 बच्चों को भर्ती किया गया। घटना है, भयावह घटना है। 12 से 14 के बीच का ये आंकड़ा हो सकता है। एग्जैक्ट आंकड़ा अस्पताल से पता चलेगा, लेकिन 12 से 14 बीच का आंकड़ा हो सकता है। 12 से 14 के बीच का ये आंकड़ा हो सकता है। बहुत ही दुखद और भयावह घटना यहाँ पर ब्रजेश पाठक हमें बता रहे हैं। और हम सब बहुत ही दुखी हैं, और पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हम सब साथ में पीड़ित परिवारों के साथ में खड़े हैं। इसके जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिरकार ये सेंटर किस उचित तरीके से जांच चलता के था, निर्देश दे दिए हैं, और घटना के कारणों के साथ साथ पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, कड़ाई से पालन हो मानकों का, और हर स्थिति में इसको कैसे और व्यवस्थित किया जा सकता है, और ये किसी अफसर की जिम्मेदारी पाई गई तो उसको जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे।
तो गृह सचिव इस वक्त मौके पर है, आप कह रहे हैं, और आप खुद भी वहां पर मौके पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए हुए हैं, ये भी खबर इस वक्त आ रही है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है इस पूरे घटना को लेकर। सरकार की तरफ से जो मारे गए हैं उनके लिए कोई राशि की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, जो पीड़ित है या जो मारे गए हैं, और बाकी इलाज मिले और थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। तो पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हर स्थिति में जो भी आवश्यकता है हम पूरी परिवारों के साथ खड़ेंगे, मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे परिवार के अपनी बच्चे हमारे परिवार के बच्चे, किसी भी बच्चे का जाना हमारे लिए बहुत ही मतलब दुखद है। और मैं मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन घटना पुनरावृत्ति न हो और घटना के जो भी दोषी पाए जाएंगे, कैसे घटी, क्यों घटी, पूरी जांच करके हम बताएंगे। शुक्रिया ब्रजेश पाठक जी, आपने इस जानकारी दी इसके लिए। You heard there from the Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brajesh Pathak talking about the current situation, saying that accountability is going to be fixed, also informing, unfortunately, that 14 youngsters between the ages of 20 to 24 have lost their lives. There's a pet shop right below that gaming zone from which many pets have also thankfully been rescued. We have initial information as of now. Some of these pictures that we're playing out for you are from a while ago. Some pictures are live. We do advise viewer discretion. It's an inferno, a fire that we're reporting on from Lucknow city. And these images could distress some. Pictures are of the rescue work that is underway. Also the manner in which a man then jumps out of a building, that particular building that caught fire to save his life, visibly injured. But then he receives assistance from the people who were standing by there, and they then take him away to safety. As you can see in these images, 14 people have died in that blaze. Remember, not the first time and unfortunately not the last where incidents of this kind are reported from across the country. Not just Lucknow, we saw a couple in Delhi just about 10 odd days ago. One incident in Delhi as well where 22 people lost their lives. Before that as well, we've seen separate incidents of fire that have been reported from various cities, particularly in summer months, which is extremely common. This one is from Lucknow city, the capital of Uttar Pradesh, at a gaming center, at a gaming zone, which was on the first floor of that building that had a pet shop called Rules right below it. Because the fire has in fact killed 14 people, several of them have been injured is what we know. Listening to what the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, has had to say about this entire incident. मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। You heard there from the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who just announced that he was in fact at a program in Aligarh and he's now headed back to Lucknow because of this horrific incident that has been reported from the capital city in Lucknow, where a gaming zone in fact was in a fire incident. As you can see in these pictures, the rescue work, the fire dousing operations are still, and the cooling operations are still underway, is what we know. Prime Minister Narendra Modi has expressed his condolences as well. 14 people, 14 youngsters have died
in this horrific accident is the latest figure we have with us. Several of them have been injured. Ex gratia payment relief has also been announced for the victims of this tragedy and also for those who have been injured. Of course, the cause of the fire is going to be investigated in great detail, but this isn't the first time a fire of this kind has been reported from a major urban center. This time it's in Lucknow. 10 days ago it was in Delhi. Several incidents in the past of such similar incidents of fire reported in summer months. Images are of the cooling operations underway at this particular site where the fire broke out. On the left side of your screen, you see that image that has since gone viral, speaking volumes of the horrific situation there where a man jumped out of the building to save his life, injured clearly in this process, but immediately onlookers rushed and helped him, as you can see in these pictures. On the right side, you see images of victims of this tragedy being taken away. NDRF also assisting in the rescue work. Several have been injured, including several firefighters have been injured as well. As you can see clearly in these images at this point in time, during the course of dousing the fire and helping those who could have been possibly trapped in that ill-fated building in the heart of Lucknow city. 14 people have lost their lives, is what we know at this point in time. Brijesh Pathak, the Uttar Pradesh Deputy Chief Minister, while in fact clarifying that 14 bodies is what he had seen, broke down. The government has said that accountability is going to be fixed. Images are on your screen from Lucknow. क्यों हुई इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे, लेकिन ये तय है कि इस पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे। घटना बड़ी भयावह है और इसका मतलब व्यक्त करना भी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अब वहाँ पर पूरा सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है और ऊपर अब कोई भी बच्चा नहीं है, वहाँ कोई भी हताहत नहीं है। पूरी तरह से बिल्डिंग को देख लिया गया। सर, जो जिम्मेदार लोग रहेंगे जांच के बाद उनके ऊपर हाँ, कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच के निर्देश दिए हैं, कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी